20e réunion des Nations Unies sur le climat, la COP 20. En effet, les 195 pays de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique se sont réunis pour 2 semaines en vue d'obtenir un accord sur les mesures à prendre pour réduire les effets du changement climatique. Et ceci, c'est dans le but d'arriver à un accord, à une entente globale en vue de la grande conférence de Paris qui s'y tiendra en décembre 2015. Donc, nul doute que le recyclage fera partie de ces discussions à Lima. J'espère que nos intervenants aujourd'hui pourront nous apporter des éléments de réponse concernant l'utilité du recyclage. Peut-être faudra-t-il attendre la fin de la journée parce que je crois que notre dernière intervenante de cet après-midi, Elena, a intitulé sa présentation « À quoi bon recycler ?» Donc peut-être qu'elle aura des réponses là-dessus. Alors ce matin, il sera question en particulier du recyclage des déchets électroniques, du recyclage des vêtements et du plastique, ainsi que leur impact sur les pays qui occupent une grande place dans l'industrie du recyclage. Et là, je pense particulièrement à la Chine et au continent africain. Nous aurons d'ailleurs des représentants de ce grand pays qu'est la Chine et de ce grand continent qu'est l'Afrique. Donc, c'est sans plus attendre que je donne la parole à notre première oratrice, Christina, qui va, je crois, nous emmener aux États-Unis. Vous avez la parole. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. I'm really honored to be here today to speak at this conference. My topic for my presentation today is going to be e-recycling. That is the recycling of the electric and electronic appliances that are no longer working. And I will focus in particular on the problem in the United States, because as you all know, the United States is the big producer and consumer of electric and electronic appliances. So as you can see in this picture, you see an image of mobile phones and computers. All of you have this kind of electric equipment at home. And so the problem with this equipment is that when it's no longer working, it ends up in landfills. And these appliances are not general waste because are made up of many electric parts and materials that are actually toxic. For example, a mobile phone is made up of lead, mercury, arsenic, cadmium, and beryllium. And these are all like metals and toxic materials that if they are not disposed of properly, they can cause harm to your health and also to the environment, because they have the potential to pollute, for example, water sources or even the air if they are burned. And so that's why it's really important to dispose of this electric equipment properly. So the United States needs a strategy as well. You can see from this chart, these are actually data provided by the Environmental and Protection Authority in the United States. And you can see that in 2012, the total amount of e-waste generated in the United States was more than 3 million tons. So it was a very high figure. And of the total amount of e-waste generated in the United States, only less than 1/3 was recycled. You can see here it was only 29.2% that was actually recycled. So as I said before, because of this composition of
this electric equipment, it can be toxic, so if it's not disposed of properly. So what many nations, and the United States in particular, have done in the past to solve this problem, they actually started exporting this waste to less developed countries. For example, you can see that the destination countries of e-waste are mainly China, Asia, so Asian countries, and Africa. So because they couldn't solve their problem at home, developed countries started exporting e-waste to developing countries. So this was actually a problem, especially in the past, because often, developing countries do not have the proper facilities to treat this kind of waste, this e-waste. And you can see that, for example, in Delhi, in these landfills where all this e-waste accumulates, you have also children who are there to search for material. So they are exposed to toxic waste, and their health is really compromised. And just to give you some data, in Delhi, there are 10 to 20,000 tons of e-waste that are accumulated each year in these landfills, and 25% are computers. So to try to solve this problem of illegal export, that make up your mobile phones and computers, for example. So it's really profitable, and it is estimated that the total amount of phones, for example, dumped each year in the United States contain the equivalent of $60 million in gold and silver. And with 1 million laptops that are recycled, you can save the equivalent of the energy that is necessary to light up more than 3,000 households in a year. So it's really a profitable business, and there are many companies in the US that are starting to put up facilities to treat this e-waste. Basically, you can bring your own laptop to these companies when it doesn't work anymore, and they give you cash in exchange for that. So then they are going to treat this e-waste properly, and they are going to make money because they can reuse the gold and silver that is found in this electric equipment. So that's why it's a really profitable business.
And it's a win-win for everyone, for the environment, for the health of poor people working in developing countries in these scrapyards, and also for you, because you can gain cash back. Thank you very much. So if you have questions, I'm happy to take your questions. And yeah. Merci beaucoup. On pourrait peut-être réserver les questions à la fin, dans la session questions et réponses. Donc, j'invite toute personne qui aurait une question à la noter et la débattre autour de la table pour vous la poser directement, et comme ça on aura les contributions des autres intervenants. Merci. J'aimerais maintenant passer à notre prochaine oratrice qui va nous parler du recyclage des vêtements. Veuillez nous excuser pour cette attente. Je vois que la présentation n'était pas tout à fait prête. Puisque j'ai pu avoir l'opportunité de visionner rapidement les diapositives, j'ai vu qu'on allait aborder des notions intéressantes telles que l'économie circulaire. Vous êtes prête? Allez-y. Bonjour à tous et merci Madame la Présidente de me donner la parole. Je vais vous parler aujourd'hui du recyclage des vêtements. Depuis de nombreuses années, le monde industriel s'est penché sur le recyclage de nombreuses matières premières, telles que le métal, par exemple, le verre, le plastique, et également les déchets électroniques, comme on vient de le voir avec la première présentation. Mais il y a eu très peu d'initiatives qui se sont penchées sur le recyclage des vêtements et du textile. Ces derniers sont véritablement les grands oubliés du recyclage. Or, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais dans vos armoires, il y a véritablement de l'or et les vêtements ont une valeur très importante aujourd'hui. Ma présentation a pour objectif d'expliquer en quoi... Excusez-moi, j'ai ma voix sur ma présentation a pour objectif de montrer en quoi le concept d'économie circulaire, quand il est appliqué à l'industrie des textiles, va modifier non seulement la production, mais également la consommation du textile. En tant que journaliste, j'ai mené une petite enquête sur le terrain et voici les principaux résultats que j'ai pu enregistrer. Je vais tout d'abord parler de l'industrie du textile et de l'impact sur l'environnement. Ensuite, je vais parler de l'essor de l'industrie du textile usagé. Et enfin, je vais parler des avantages et des dérives qui peuvent arriver
du fait de l'essor de ce textile usagé. Mais avant tout, je voudrais vous montrer à quoi ressemble l'enfer sur Terre pour moi. Eh bien, il ne ressemble à rien. Le voilà. Comme la plupart d'entre vous, je me suis laissée entraîner dans cette boutique. Et après une après-midi entière à me faire bousculer par une foule gigantesque, à piétiner des montagnes de vêtements et à faire plus de 3/4 d'heure de queue pour pouvoir payer 3 chaussettes et 2 rouges à lèvres, j'ai décidé de ne plus jamais remettre les pieds dans ce magasin. Brader les prix, c'est une pratique qui est de plus en plus courante et elle n'est pas seulement utilisée par les magasins à des jours fixes. Elle est devenue courante et tout au long de l'année. Le principal objectif, eh bien, c'est de se débarrasser de la concurrence. Donc, je comprends parfaitement que le fait de brader les prix peut représenter en quelque sorte une bouffée d'oxygène pour les plus démunis, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas les côtés, les aspects négatifs de telles pratiques. Et en effet, le fait de brader les prix à l'extrême, comme c'est le cas lors du Black Friday ou Vendredi Noir, cette pratique incite à la consommation, à une consommation démesurée et crée un besoin là où il n'en existait pas auparavant. Et ceci est particulièrement flagrant dans l'industrie des vêtements et surtout quand il s'agit des vêtements féminins et du phénomène de mode. Or, j'ai pu constater à travers mon enquête qu'en France, par exemple, près de 80% des vêtements achetés ne sont pas recyclés. La France est le mauvais élève, en quelque sorte, de l'Europe. Et la France est loin derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne, par exemple. Pourtant, la production de déchets textiles est très polluante. Elle pollue l'environnement et cela donne lieu à une exploitation très importante, évidemment, des ressources naturelles. Comme nous le savons tous, les ressources naturelles ne sont pas illimitées et donc c'est un problème très grave. Pour tenter de remédier à cette situation, la France a mis en place un système de taxes qui s'appelle l'éco-contribution textile. Cette taxe a été mise en place en 2008 dans le cadre du Grenelle de l'environnement, qui était une grande conférence sur le développement durable organisée en France. Et elle a permis de générer plus de 13 millions d'euros par an. Cette somme d'argent a ensuite été redistribuée aux entreprises de recyclage de vêtements pour les inciter à recycler encore plus de vêtements. Grâce à cette incitation, mais aussi à la multiplication des débouchés du textile usagé, on assiste aujourd'hui à l'essor de l'industrie du textile usagé, justement. Jusqu'à présent, nos vêtements usés ou déjà utilisés allaient principalement aux associations de charité. Donc, elles étaient réutilisées et elles étaient donc données à ces associations. Maintenant, cette pratique tend à diminuer et l'industrie ou le commerce de ce textile déjà utilisé est en train de se développer énormément. Cette industrie se développe au point que le textile usagé est maintenant devenu une matière à part entière qui est cotée en bourse. Et pour donner quelques chiffres, depuis 2007, par exemple, la valeur du textile a été multipliée par 5. Une tonne de jeans, aujourd'hui, coûte entre 3 000 et 4 000 euros. Et cette valeur est fixée par la bourse. Alors, la question que l'on se pose, pourquoi la valeur de ce textile de seconde main a-t-elle augmenté subitement?
Eh bien, comme je l'ai dit, parce que les débouchés du textile usagé se sont multipliés. Donc, on a trouvé de nombreux usages à ce textile, comme par exemple l'usage industriel, l'exportation vers les pays en voie de développement et également la vente en boutique. Pour ce qui est de l'usage industriel, ceci est plutôt positif parce que le textile est donc recyclé et ensuite vendu comme produit recyclé aux entreprises qui l'utilisent à des multiples fins. Et donc ainsi, le textile usagé et le recyclage de ce textile contribuent à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais selon l'Institut de l'économie circulaire en France, il a été défini comme une stratégie pour que la croissance économique puisse être alimentée par le recyclage de ces vêtements. Donc, il s'agit en fait de créer des boucles de valeur positive à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit avant sa destruction finale. Néanmoins, le développement de l'industrie du textile usagé et sa vente en boutique n'est pas forcément une très bonne chose, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. En effet, vous allez peut-être penser que cette pratique est tout à fait positive parce que, comme moi au départ, je pensais que le fait de réutiliser nos vêtements, par exemple en les exportant dans des pays en voie de développement, ou alors en les vendant à des boutiques qui vont ensuite les revendre, était quelque chose de très positif. Et ce n'était pas grave s'il s'agissait d'un commerce de plus en plus lucratif. Au contraire, je me suis dit que c'était peut-être la solution de mettre un prix à ces vêtements usagés. Malheureusement, ceci a donné lieu à de nombreuses dérives. En France, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 28 000 conteneurs de vêtements usagés. Donc, nous avons la possibilité de déposer nos vêtements dans ces conteneurs, mais le problème, c'est que nous ne savons pas véritablement où vont ces vêtements. Certaines entreprises, comme par exemple le Relais, qui est le leader de la récupération des vêtements usagés en France, collectent ces vêtements pour se faire du profit. Ceci veut dire que le respect de l'environnement n'est pas vraiment au cœur des priorités de cette entreprise. Ceci donne lieu à 3 dérives principalement. La première est que les vêtements usés sont vendus aux pays en développement, mais malheureusement, un tiers des vêtements qui sont vendus à ces pays ne sont pas utilisables. Ils sont soit troués, soit tachés, donc ils ne peuvent plus être revendus et en conséquence, ils finissent dans des grandes décharges de tissus dans les pays en développement. La seconde dérive est que, afin de toucher l'éco-contribution textile, de nombreuses entreprises déclarent recycler les vêtements, mais en réalité, elles ne le font pas et elles revendent ces vêtements dans la boucle du trafic illégal de vêtements usagés. La troisième dérive, ou conséquence négative de cet essor de l'industrie du textile usagé, est la concurrence aux associations caritatives. Parce qu'en effet, le textile usé, s'il est revendu, est un commerce très lucratif. Et donc, en conséquence, les dons de vêtements aux ONG baissent considérablement. En conclusion, je pense que le développement du commerce du textile usagé est quelque chose de positif pour de nombreuses raisons. Cela incite à la réutilisation, au recyclage, et ça crée également des emplois et de la valeur. Mais malheureusement, comme on vient de le voir, il y a de nombreuses dérives.
Et enfin, pour terminer, je pense que le fait que le textile usagé soit coté en bourse, et donc que sa valeur soit définie par la bourse, est quelque chose de plutôt négatif, parce que les prix sont très volatiles. Et donc, la valeur de ce textile usagé peut chuter du jour au lendemain. En conséquence de cela, le recyclage ne serait plus forcément une bonne chose. Et donc, on oublierait le respect de l'environnement. Merci. Merci. Oui, effectivement, il y a des avis différents sur la question et comme vous l'avez très bien indiqué, ce qui part peut-être d'un bon sentiment est parfois exploité à des fins financières et économiques. L'impact n'en est pas forcément toujours très positif. Avant notre prochaine intervenante, j'aimerais revenir sur la notion de vendredi noir. J'ai vraiment été très surprise cette année de voir que c'est un phénomène qui gagnait le Royaume-Uni, alors que c'est un phénomène essentiellement américain, et qui signifie le coup d'envoi de la période d'achat de fin d'année, donc qui commence au lendemain des fêtes de Thanksgiving, qui aux États-Unis est pratiquement plus important que les fêtes de Noël d'ailleurs. Mais pour moi, c'était une terminologie que j'ai trouvée un peu déroutante, qui prêtait de la confusion, parce que la connotation de noir, moi je pense tout de suite au jeudi noir, et ça me renvoie à 1929, au crash de la bourse. Donc pour moi, c'est une connotation négative. Et je ne sais pas si beaucoup d'entre nous connaissent l'origine de ce que veut dire dans ce contexte-là. Le vendredi noir, j'ai des amis américains qui m'ont expliqué qu'effectivement, on pensait que, enfin c'est peut-être plus le cas maintenant, mais à l'origine que les magasins, jusqu'à ce fameux lancement des soldes des achats au rabais, donc leur comptabilité était dans le rouge. Et puisqu'ils étaient dans le rouge, mais qu'à partir du moment où on allait lancer cette grande campagne de soldes, eh bien, leur compte allait commencer à être rééquilibré. Donc, j'allais être dans le noir, si on veut. Enfin, nous, on s'exprime plutôt en disant c'est dans le rouge ou pas. Il n'était plus dans le rouge. Donc, c'est-à-dire qu'ils commençaient à afficher un solde positif. Voilà. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je trouvais cette explication assez intéressante. Est-ce que notre prochaine intervenante est prête? Allez-y, nous allons en Chine. Thank you. Good morning, my distinguished chairman, delegates, and our excellent interpreters. Thank you very much for giving me the chance to talk about recycling in China. To continue Christina's speech, the developing country who do recycling is China. Today, I will start with plastics, waste plastics, and the plastics recycling, which is the main way of disposal. Then I will move on to the fact that China is recycling plastics for the whole world and the reasons. The next part is the cost of it. Now let me get down to my subject. Do you use plastics every day when you go to Tesco and Sainsbury's? Do you think it is necessary to have those packages? I prefer the traditional bamboo basket, the traditional Chinese bamboo basket when I go shopping. But I have to admit, it's heavy and not as handy as plastic bags. The word plastic comes from Greek, which means capable of being shaped or being molded. They are malleable and can be cast, pressed, or extruded into any shapes. They are much cheaper than many traditional materials, such as wood, metal,
and glass. Besides, they are waterproof and easy to be manufactured. So there is no wonder that plastic bags could displace my favorite bamboo basket. They are so versatile, being widely used in our daily life. A third of plastics is used in packaging, 1/3 in building, and the rest is used in automobiles, furniture, and toys. Because they are married, they are now so necessary for our daily life and consumed in a huge amount. For example, in 2008, China consumed 51 million tons of plastics, which is next to the USA. Europe, 25 million tons, and Japan, 11 million tons. The gross consumption of plastics have increased year by year. Today's figures has already greatly exceeded those figures. Since their service life is short and the gross consumption is huge, there are so many waste plastics being produced in this world. Here comes one question: how to dispose those waste plastics? One common way is landfill, but it contaminates land and water. The second way is heating them, which emits a lot of poisonous gas. The third way is to dispose them is to recycle them. But this way needs high technology to collect, cast, and reproduce. Otherwise, the process also produces many harmful substances. Many developed countries, which are environmental friendly, recycle plastics. Japan is famous for its high environmental consciousness. Its plastic recycling rate is up to 72%. And the average rate of European countries is 51.3%. Among European countries, Switzerland, Germany, Denmark, and Austria's rate is the highest, as many as 90%. However, those environmental countries just do sorting treatment and export most of their plastics into China to be recycled. Now, 70% of waste plastics are being shipped to China, even from thousands of miles away. Shipping rubbish, selling rubbish. Yes, the most import waste plastics in China comes from the US, Japan, Germany, Spain, and Korea. The total amount of the top 10 countries and areas that export waste plastics makes up more than 80% of China's import. Let me explain why people export waste plastics and why China import them. Owing to technology, those rubbish could be made into trailers. A part of them could be used as reworked material to be manufactured into new plastics. Some of them could displace coal, oil, and coke as a fuel. Being used as a type of a solid fuel, they could be employed to generate electricity. Japan has already established several refuse-derived fuel plants. So waste plastics has a huge market value. It is estimated that they worth 10 billion pounds in China. Suddenly, 400
400,000 plastic recycling company appear in China like mushrooms after rain. 70% of them are small family factories, but those poor people don't know the hidden danger of it. If they are really a good deal, why those developed countries who are good at making money would sell them? The hidden danger of it is that during the recycling process, they generate air and water pollution, causing diseases. The poor has no say in the world. Many people in China are still very poor. But they are diligent. As long as it could support their family, they would choose to do it, even if the cost is their health and their homeland. From the picture, we can tell that this is a kind of labor work. It needs manual labor to collect. Most of these small family factories make a meager income. It is a low profit industry rather than its huge market potential. It causes many diseases to humans and animals, such as lung disease. Water and air in those places are contaminated. Do you still remember APEC? I said that many factories were shut down during the meeting, and those factories are definitely one of them. They are big producer of heavy smoke in the northern part of China. Even for the world as a whole, the price is high. It costs senseless energy to ship those waste, and at the same time, the polluted air and water affect surrounding countries, not just China. In this round, I think China is the biggest failure. The biggest producer is making slender income by heavy loss. Let's have a look at this round. Most of plastic goods in this world are made in China, and they are sold at a low price to the world. After those products being used, China imports them as plastic waste at a high price and recycle them into treasure with heavy environmental and human loss. The reason of this is that I think is that poor people have no say in this world, in this age. We have no choice in the developing way. But plastic recycling needs the attention of this whole world. Is it necessary to export? With high technology, those developed countries can recycle them without much pollution. This is a to-be regulated industry. Maybe local recycling is a better solution in the future, since China won't be so poor at that time. Thank you. Merci. Je vois que j'ai l'impression que ce qui commence à se dégager de ces présentations jusqu'à maintenant, c'est plutôt le côté nocif pour l'environnement du recyclage. Nous allons voir dans les présentations qui vont suivre si c'est toujours le cas. Et pour l'instant, j'aimerais faire une pause pour que les professeurs puissent donner du feedback. So we'll resume at 11.
washing machine.
in my office because I used to work with today. I am in fact going to talk about something which has already been mentioned by Zheng, Chinese colleague, and it has to do with the same topic but a slightly different aspect. What I'm going to talk to you about today is China's green fence. Now every week, everyone on my estate sorts all of their bottles and cans and paper into bags, and we put them out the front to be taken away. But where is away? Sue Collins, who is the president of the Container Recycling Institute in LA, says there is no such thing as away. Away is always somewhere. And that somewhere, increasingly in the last 2 decades, has been China. That is, until February 2013. In February 2013, China introduced a policy, a measure called Green Fence. And the purpose of this was to stop contaminated recycling coming into China. Because what was happening before was that the recycling was coming in from the United States, from the UK, it was badly sorted, it was contaminated with a variety of things, and it went straight into landfill because it couldn't be recycled. So in February 2013, the Chinese authorities started implementing random inspections at ports and checks, and their benchmark was that the levels of contaminant had to be less than 1.5%. Now, in the 5 months after this initiative was brought in, China rejected 68,000 tons of recycling from the United States. All of this had to be returned at a cost of $2,100 per container, not to mention the demurrage charges for the time that it had to be resting in the port before it could be returned. Now, obviously, this is a huge cost to the United States. But what was happening before the green fence was introduced? Well, as Zheng has already said, there was a huge impact on the environment in China, which was dealing with 40% of the world's recycling. A journalist called Adam Minster, he's the Bloomberg correspondent for Shanghai, and he published a book called Junkyard Planet. And in researching this book, he went to the province of Wenan in 2010 to research the problem of plastics being exported to China. He spoke to locals there who told him that 25 years ago, Wenan was beautiful. It was rolling fields and beautiful countryside, clean rivers which you could drink from. And now, in 2010, to give you some figures, in 2010, there were 60,000 small businesses recycling plastic in China, and 20,000 of those were in the Wenan province. Given that China was recycling 40% of the world's plastics, that is a huge number just for one area. And not only is this bad for the environment, not only has it destroyed the natural environment in this area, but it has had a huge impact on people there. People who are working with these products and working in these plants without protection, open to the noxious fumes that are being produced from your recycling plastics. This has increased the diseases hugely. The journalist in question spoke to a doctor who said that he has seen a massive increase in pulmonary problems, in strokes, which sometimes cause paralysis, in high blood pressure. And this is not in older people, this is in people as young as 28 years old. One factory owner, which the journalist spoke to, said that he had put in measures to protect his workers, but at the same time he had decreased their wages.
as if you have to pay to be protected from these things. As usual, this was not planned. Nobody planned for Wenham to be recycling a huge quantity of the world's plastics. It was just the usual thing where somebody finds they can make some money from something, and then somebody else sees that person making money and they want part of the action, so they decide to follow it as well, and it grows and grows and grows. While I am on the topic of money, I would like to give you some figures. The United States in 2011 collected 52.8 million tons of recycling, and it exported more than 23 million tons. Of those 23 million tons, 15.8 million went to China, which is an increase of 23% from 2010. And these figures come from the Institute for Scrap Recycling Industries. This is obviously a huge business, and the United States was making $11 billion a year by selling its recycling to China. It was the United States' top export in 2011. Now, this was a positive thing for the United States because for years the United States has been suffering from a trade deficit with China because it buys far more from China than it sells. And also, it was a good solution, it seemed, to the fact that the containers arriving in the United States with products from China were going back empty. So obviously they could fill these containers with recycling and make some money while they were at it. The UK is not innocent. The UK in 2011 exported 4 million tonnes of recycling to China. And the European Union, between 2000 and 2008, the plastic exports went up by 250%, and 87% of that went to China. This is not even mentioning the illegal smuggling of plastics, which has increased hugely since the green fence has been introduced, as people obviously still want to make money from it. So obviously somebody in China was making a huge amount of profit from repurposing plastics and recycling and selling them back to other countries. So I don't think that this green fence initiative is a result of a fit of conscience on the part of China's businessmen. What has happened is that the labour costs have increased in China, the import tariffs have gone up, VAT is at 17%, and China, frankly, can no longer compete. But don't worry, if China can't compete anymore, there are many other developing nations lining up to pay their people pittance to recycle your plastics and get poisoned in the process. However, there is an alternative. There are companies in the United States which are seeing this as an opportunity. Obviously, the less they can ship abroad, the more they have to recycle at home. And one company, Parkcore in Romeoville, Illinois, has doubled their processing in the 6 months following the Green Fence initiative. Another company, Intercontinental Export Import, or IEI, they are investing $30 billion in innovation and technology in recycling. There are other alternatives as well. If we cannot process these materials now because we don't have the technology, there is a Swedish university which has conducted a study and has pointed out that if we can't process them now, we should store them safely so that in the future, when we have developed the technologies, we will be able to process them. This could create valuable jobs in the USA and Europe at a time when we are all suffering from the financial crisis and we really, really need employment. The other advantage of doing it here is that we will be able to safeguard our workers' health because we have much more strict regulations in that area. To conclude, if we want to continue to feel smug about putting out our recycling, we're going to need to invest in recycling at home.
Not only could this cut the carbon footprint of our recycling, because it does not need to be transported so far, it would ensure jobs for people in the countries where we need them without exploiting or poisoning anybody. And it could also create more advances in technology with the need for skilled workers and skilled people to develop the technologies which are needed to process the recycling. One thing is for sure, we cannot possibly claim not to know where a well is anymore. Thank you. Merci, Amy. Oui, effectivement, ça rejoint la présentation de Sam sur la Chine, et je crois que ce que vous avez mentionné est très pertinent, et nous allons voir également que le problème que vous avez soulevé ne concerne pas seulement la Chine, mais le continent africain. Merci. On voit vraiment là la face cachée, enfin, la face négative du recyclage. Merci, Madame la Présidente, de nous donner la parole ce matin encore pour parler de mon continent, l'Afrique. Eh bien, avant tout propos, il est important de noter qu'en Afrique, il n'y a pas de véritable politique de recyclage. Le recyclage se fait par des hommes et des femmes à la recherche de leurs compétences quotidiennes. Et malheureusement, les différents gouvernements ne sont pas impliqués dans le processus de recyclage. Donc, je vais donc commencer par cette question. Dans quel pays du monde le taux de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques atteint-il les 95%? Eh bien, il n'est point besoin de chercher du côté de la Scandinavie ou dans un autre pays européen qui font très souvent modèle dans le domaine du recyclage. Eh bien, ceci se passe au Ghana, précisément en Afrique de l'Ouest. Le Ghana, comme vous le savez, est au 135e rang mondial de l'indice de développement humain. En ce qui concerne donc ce recyclage, précisément au Ghana, ceci se fait dans un endroit qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Comme le nom l'indique, Sodome et Gomorrhe est une véritable catastrophe sanitaire. Donc, ce marché est situé dans la banlieue d'Accra et est l'une des plus grandes décharges de produits électroniques au monde. Au Ghana, le recyclage et le démantèlement des déchets d'équipements électriques et électroniques ferait vivre environ 30 000 personnes selon un rapport de l'ONU. Et donc, vous avez toutes sortes d'appareils, des ordinateurs, des smartphones, des télévisions qui généralement viennent des pays européens. Le problème est bien connu par les autorités, mais le problème ne fait qu'amplifier aujourd'hui. Une étude chapeautée par l'ONU, qui a été récemment publiée, prédit même que les déchets électroniques mondiaux vont croître d'1 tiers à 2017 pour représenter chaque année une montagne de 65,4 millions de tonnes de détritus, soit près de 200 fois la masse de l'Empire State Building.
Donc ça, c'est toujours Sodome et Gomorrhe. C'est un endroit que j'ai personnellement visité, soit pour acheter un petit ordinateur ou acheter une pièce détachée. Voilà, donc vous avez toutes sortes d'appareils qui généralement viennent plus principalement du Royaume-Uni, qui sont revendus aux clients potentiels. Donc, nous allons faire un tour en Afrique de l'Est, précisément au Kenya. Et au Kenya, vous avez cet endroit qu'on appelle Dandora, qui est une des plus grandes décharges en Afrique. Et à Dandora, vous pouvez rapidement visionner cette vidéo de Dandora, où vous avez toutes sortes de déchets. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des hommes et des femmes qui font le recyclage. Le gouvernement n'intervient pas. Et une étude qui a été faite par le Programme des Nations Unies pour l'environnement a examiné 28 jeunes âgés de 2 à 18 ans vivant aux alentours de cette décharge et ses implications sur la santé. L'étude a également comparé les échantillons du sol du dépotoir qu'ils ont comparé à une autre localité située en dehors de Nairobi. La moitié des enfants examinés a des taux de plomb dans le sang excédant les niveaux internationalement acceptés, alors que vous avez 42% des échantillons du sol qui contiennent presque 10 fois plus de plomb qu'un sol dit non pollué. Donc les enfants ont été exposés à des polluants tels que les métaux lourds et les substances toxiques par le sol, l'eau et l'air, avec des complications respiratoires, gastro-intestinales et dermatologiques. Donc ça, c'est le marché de Dandora. Et très souvent, ces enfants sont déscolarisés et ne vivent que de ce recyclage informel. Donc, pour revenir donc à la présentation, nous allons faire un tour en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez effectivement le recyclage qui est un problème national, parce que les objets, tout ce qui est objet plastique cause des effets très néfastes sur l'environnement, avec très souvent des inondations. Comme vous pouvez le voir sur cette image, et récemment le gouvernement ivoirien a décidé d'interdire la production, l'importation et la commercialisation, la détention et même l'utilisation des sachets plastiques sur tout l'étendue du territoire national. Donc là, vous pouvez voir les effets de ces sachets plastiques. Et donc, il y a eu une campagne de sensibilisation. Malheureusement, la population n'a pas totalement adhéré à cette campagne. Et donc, il y a eu une deuxième étape de répression qui a vu l'intervention des forces de sécurité pour retirer ces sachets plastiques de toute forme d'utilisation dans le pays. Donc, déversés dans la nature, ces sachets plastiques qui sont difficilement dégradables bouchent les voies d'évacuation des eaux usées et sont à l'origine de beaucoup d'inondations qui, ces dernières années, ont causé la mort de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul exemple. Il y a des pays comme la Tanzanie, le Rwanda, qui ont déjà mis en place des mesures similaires. Malgré ce triste constat, il y a des initiatives qui sont prises de plus partout sur le continent, notamment au continent Faso. Comme vous pouvez le voir sur cette image, vous avez des ONG. Généralement aussi, ce sont les ONG, comme je l'ai dit, le gouvernement n'intervient pas complètement dans la chaîne de recyclage. C'est les ONG et les particuliers qui essaient de faire un bien que mal, qui essaient de recycler. Donc, vous avez là des collectes de recyclage des déchets et de téléphones mobiles. Aussi, ceci se fait aussi dans les villages où les femmes sont initiées au recyclage et les différents produits
vous avez des sacs plastiques que des femmes dans les villages fabriquent pour la vente au niveau de la capitale. Donc là, vous avez tout son papier, ça c'est des petites voitures dont les éléments ont été récupérés dans des décharges. Et là, vous avez des petits valises. C'est un peu de la publicité gratuite, mais bon, mais c'est pour la bonne cause. Donc là, ça c'est un village écologique, et ça c'est à Lyon. Tout le matériel pour la construction de ce village tient compte, est vraiment respectueux de l'environnement. Et des projets comme ça, ils se développent en Afrique, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment à petite échelle et l'impact n'est pas véritablement visible. Donc, pour conclure, il faut dire que le recyclage est un moyen direct de protection de l'environnement contre les effets nocifs des déchets électroniques. Et au vu de son importance dans les économies africaines, les États doivent prendre conscience de son importance pour une ressource majeure pour l'économie en termes d'emploi et de revenus. On estime que 9 tonnes de cuivre, 24 kg d'or et 250 kg d'argent peuvent être trouvés dans chaque million de téléphones. Donc les États doivent mettre tout en œuvre en vue d'appuyer l'organisation de ce secteur et favoriser ses liens avec l'économie formelle, de faciliter l'organisation de l'accès au crédit pour les acteurs du secteur. Merci de votre attention. Merci. Je ne suis plus très sûre de vouloir recycler après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Enfin, vous avez quand même fini sur une note plutôt positive. J'espère qu'avec notre prochain intervenant, ce sera le cas parce que j'ai l'impression vraiment de participer à la pollution des pays pauvres en recyclant et à la détérioration de la santé de ces populations. Bon, peut-être que nous aurons un autre avis. Allez-y, je vous donne la parole. Merci. Thank you, Madam Chair. I didn't have the interpretation of your French, but what I'm hoping to finish the morning with is perhaps something a little more positive. Having decided that, however, I think that the last speech especially was so moving that perhaps I should remain a little more serious than I intended to be. But first of all, let me thank you very much for inviting me here this morning. It's an honor to be here to talk to your conference on recycling, and I'm always very happy to return to London Met. The question that we're addressing in our conference this morning is, what's the use of recycling? And I hope in the next few minutes to perhaps inspire you a little bit to find a use, rather than wonder what's the use. There can be little doubt of there can be little doubt in anyone's minds, surely by now, of the need for some innovative and alternative solutions to the mountains of waste that we are producing, especially in the developed world. We are sending a staggering amount of stuff to landfill. Just to give you a couple of figures, in the UK, we could fill the Royal Albert Hall full of our waste every hour. A previous speaker has talked about textiles, so another figure about textiles. We send 1.8 million tons of textiles only, just textiles, to landfill every year. So it's very clear that something needs to be done. If you had any doubt of that, then even the European Commission in July 2014 adopted a legislative proposal
that says by 2025, no recoverable municipal waste should go to landfill, and by 2030, 70% of household waste and 80% of packaging should be recycled. Now, it's the end of the morning, and when I talk about European Commission legislative proposals, I can almost feel my audience beginning to fall asleep and the poor interpreters' hearts sinking. No, I'm not going to talk about European Commission directives anymore this morning. I'd like to talk about something perhaps a little more positive. I believe that we are all familiar with the mantra, reduce, reuse, recycle. Recycling is great, but we've heard this morning about many of the downsides of recycling. It takes energy and resources as well to actually sort rubbish, to process it and recycle it. And I'd like to suggest that there's something a little bit better than recycling, which is upcycling. What is upcycling? Basically, it's about finding a new purpose for unwanted items. The previous speaker mentioned at the end of his intervention that the idea of making little model cars out of waste materials, and he showed us how some women in Africa are creating things out of the material that they're receiving from our rubbish. So why should we upcycle? Well, first of all, like recycling, it helps reduce landfill. That means less methane gas, which, as I'm sure you know, is one of the main greenhouse gases. It also means perhaps less manufacturing. If you upcycle something, then you don't go and buy something new. So manufacturers may see their demand reduce. That means less use also of natural resources. Also, as I said, recycling needs energy in its process. The processes of recycling use energy. By upcycling, we save energy. And we can also save money because we're reusing something that has already been bought and you don't have to go away and buy something new. So what can we recycle? What can we upcycle? Well, it's quite possible that many of you in the room have already upcycled without realizing you've done so. If, like me, you've ever taken an old pair of jeans and cut off the legs in order to make a cute little pair of shorts for the summer, you've upcycled your jeans. But why stop at jeans? You could upcycle an old woolen jumper and make a cushion cover, like in this picture. This bag was made by a lady called Kasia Bilek. Kasia Bilek was traveling in Spain in the 1990s in an old fire engine. She was living in this old fire engine as she traveled around Spain. And the idea that she had almost upcycled this fire engine to create accommodation gave her the idea of maybe using other parts of vehicles to make products. So she started making bags out of the inner tubes of cars and bicycles. And she began to sell them. In this picture, you can see one of her bags, which has used inner tubes and an old seat belt as a strap. She found that this was very good business. She was being successful with this selling. And now she has a studio in Bristol, and she has stockists of her products all around Europe, in Barcelona, Prague, Berlin, as well as London. She doesn't only do handbags, she also does jewelry. You can see an example here, which she made out of the inner tubes from lorries and tractors. Can't say it's probably not my style, but apparently this was originally designed for Lady Gaga, so it must look good. She doesn't actually stop at jewelry and handbags.
fashion. She also does sculptures out of old car tires. The two pictures at the bottom here, we have a zebra and an elephant. This is not Karsha's work, it's the work of other artists. And there are actually a lot of artists who are doing car tire sculptures. Karsha's particular speciality is crocodiles, and there are crocodiles in parks and children's playgrounds where the children can play on these crocodiles. Another example here of use of car tires is furniture. So really the possibilities are endless. If you're a creative person, I'm sure you can think of more. Now, we've heard this morning some really quite awful stories of the effects of the recycling industry on particularly developing countries. So maybe we need to think more about doing something before we think about recycling. You may be familiar with the concept of the waste hierarchy. The idea of the waste hierarchy is to look at the most preferred options for dealing with waste and try to concentrate on doing more of the most preferred options and less of the least preferred. There are different versions of the waste hierarchy, but basically they are similar, going from reducing use, reducing production, to as the most preferred option, down to disposal, throwing it away as the least preferred. And somewhere in the middle we have reduce, reduce, reuse, repair. And I would suggest that upcycling should come before recycling and belong somewhere in this hierarchy. If we can think more about upcycling, we're reducing all those mountains of waste that we saw previous speakers illustrate in China and Africa particularly. So I think it's our responsibility to think more about upcycling. So, to answer the question, what's the use of recycling? To conclude, I would say to you, ladies and gentlemen, try to find a use. Make something you can use and upcycle. Thank you very much. Merci Sheila. Oui, effectivement, je trouve cette idée assez attrayante, cette idée de revaloriser l'objet, du surcyclage en quelque sorte, de lui donner une nouvelle vie en le transformant. Mais d'accord, on lui donne un terme qui semblerait nouveau, mais je ne pense pas que ce soit un concept nouveau, cette notion de réutiliser les objets sans forcément grande transformation, donc avec l'économie d'énergie. Qui connaissent plus que la simple notion de recyclage, mais je crois que nos grands-parents, enfin les générations d'avant, pratiquaient cela sans même y penser, par nécessité. Donc c'est intéressant qu'on redécouvre un petit peu cette notion-là. J'aimerais maintenant pouvoir ouvrir le débat, les questions et réponses. J'invite les francophones à me rejoindre ce soir autour de la table, participer également aux discussions. Et si vous avez des questions aux intervenants, aux orateurs. La question du jour, je vous la rappelle, c'était à quoi sert le recyclage, à qui sert le recyclage, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est nécessaire, a-t-il des bienfaits, des bénéfices? Est-ce que c'est une manne économique? Est-ce que c'est une façon de se donner bonne conscience sans pour cela forcément changer nos habitudes de consommation, comme on l'a vu avec l'histoire du vendredi noir? La façon dont le recyclage nous est présenté ici dans nos sociétés occidentales, c'est effectivement, quand on l'a vu, c'est économiser l'énergie, préserver les ressources naturelles, préserver l'environnement. Mais est-ce que, d'après les présentations qu'on a vues ce matin, est-ce que c'est vraiment le cas? On peut se poser la question, surtout après les interventions concernant la Chine, l'Afrique. On pense également à l'Inde,
beaucoup de recyclage, démantèlement de bateaux, d'armements sont faits en Inde et c'est également très toxique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que le recyclage est vraiment quelque chose de positif? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit trouver une autre forme de recyclage? Cette histoire de revalorisation, comme l'a dit Sheila, notre dernière intervenante, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Allez-y. J'étais assez impressionnée par la présentation de Sheila, je trouve que c'était très intéressant. Et en effet, donc le premier R, c'était réduire la production et consommation de déchets. Mais ma question, c'est un peu de savoir comment, puisque par rapport à ce qu'a dit Saoussen, moi, j'ai jamais fait beaucoup de shopping, donc j'ai pas énormément de vêtements que je n'utilise pas. Je réutilise les sacs plastiques que j'ai chez moi en sac poubelle. Je fais un peu tout mon possible. Et j'ai l'impression que le problème que je rencontre ici au Royaume-Uni, un peu plus qu'en France, c'est que tout est toujours emballé des milliers de fois. Le pain en France est dans des sacs en papier qui sont donc meilleurs pour l'environnement. Ici, tout est dans des sacs plastiques. Chaque tomate est individuellement emballée dans un emballage plastique. Chaque bout de pain, chaque bonbon, je suis un peu perplexe face à cette situation. Et donc je veux bien, oui, moi, faire l'effort de réduire ma production de déchets, mais j'ai l'impression qu'on ne m'aide pas beaucoup à faire ça. Et je voulais savoir si quelqu'un avait une idée des initiatives prises par éventuellement les entreprises qui emballent les aliments et les produits qu'on utilise au quotidien. Merci. Des opinions, en anglais également, vous pouvez vous exprimer en anglais. Mais d'accord, mais que va-t-il advenir des employés, des personnes qui fabriquent tous ces emballages? Je me rends bien compte que c'est un problème, mais je m'y connais très mal en recyclage et tout ce qui s'y rapporte. Mais je pense qu'une fois, Safia nous avait parlé un jour de sacs faits à base d'épluchures de pommes de terre. J'ai aucune idée de si c'est plus coûteux, plus long, j'imagine. Oui. Mais je pense que c'est plutôt une bonne alternative, que ça permettrait de garder les emplois de ces personnes qui fabriquent des emballages, tout en permettant en effet de réduire la production. Moi, je pense que c'est le cas de tout le monde. Chez moi, il y a un sac plastique rempli de sacs plastiques que tout le monde rapporte chaque fois qu'on va au Sainsbury. On est quand même 5 dans la maison. Ça, c'est chez moi ici, mais je sais que chez ma mère à Paris, c'est exactement la même chose. Et ils sont 5 aussi. Chez mon père à Abu Dhabi, c'est pareil. Donc, je pense que c'est pareil dans le monde entier. Et je pense qu'il serait un peu temps, en effet, de trouver une alternative aux sacs plastiques, qui soient en papier ou en bambou, comme à des tseng, ou en épluchures de pommes de terre ou de champignons, comme j'ai pu voir dans les glossaires. Je ne sais pas si c'est faisable, mais je pense que ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ont des solutions quant à réduire la production des sacs plastiques ou des emballages? Concernant les emballages, pas forcément plastiques, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui se spécialisent de plus en plus dans le recyclage de métaux, par exemple, pour pouvoir fabriquer des emballages qui sont faits à partir de matériaux recyclés. C'est le cas, par exemple, de tout ce qui est canettes, les canettes de boissons. Donc, il y a de nombreuses, comme on le sait tous, entreprises de boissons à travers le monde. Et la plupart de ces entreprises utilisent des matières premières pour emballer leurs produits. Et récemment, j'ai lu qu'il y avait une entreprise qui s'appelle Novelis, qui est très connue dans le monde du recyclage, et qui a décidé de recycler le métal à partir de tout ce qui a été collecté par les entreprises, mais aussi par
des personnes comme vous et moi, pour fabriquer des canettes qui sont à 90% faites à partir de matériaux recyclés. Donc je pense que c'est une initiative qui permet de trouver une solution justement à cette question d'emballage et le fait que certaines entreprises font des efforts aussi pour être plus respectueuses de l'environnement à cet égard. Le seul problème avec ces entreprises, c'est qu'elles peinent à trouver à attirer en tout cas certains clients, comme par exemple les géants de la production de boissons comme Pepsi, Coca-Cola, qui pour l'instant refusent de revenir sur leur manière d'emballer leurs produits. Mais je pense que c'est un processus qui est en cours et c'est plutôt une note positive dans cette question de recyclage. Just talking about packaging of products, it just came to my mind that when I was living in Milan, I went a couple of times in an eco-friendly shop. I think it was more for vegetarian, vegan people. And what they used to do was put in like a counter with milk dispenser, cereal dispensers, washing liquid dispenser. So you can just go there with your bottle and fill it up rather than buy another plastic bottle of it. The only thing is that I think it was a cool idea, but very expensive, so that wasn't doable on a regular basis. So perhaps if industry would start to reduce the costs of these free packaging products, that could be an idea for reducing the impact on the extra package that we get when we go shopping. Oui, la même idée qui est très en cours il y a très longtemps, lorsque je me rappelle quand j'habitais en Allemagne il y a très longtemps de cela, on pouvait à l'université amener sa tasse. Il n'y avait pas toutes ces tasses en plastique, toutes ces tasses en carton, et la réutiliser simplement, on la laver, la réutiliser. Pourquoi est-ce qu'on ne fait plus ça ? J'ai l'impression que toutes les réglementations en termes d'hygiène et sécurité, peut-être quelque chose à avoir là-dedans également. Mais avant de clore les débats, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser aux entreprises l'initiative justement de mettre des projets en place, des projets tels que vous avez mentionné, Sausen, ou est-ce qu'il faudrait imposer des réglementations justement pour que les grands groupes puissent se plier à certaines règles qui permettraient de protéger plus l'environnement, de préserver les ressources, des réglementations qui viendraient des gouvernements, qui viendraient peut-être des institutions internationales, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Sorry, I'm not directly answering your question, Madam Chair, but I'd like to come back on the very idea of reduction. And I think it's actually far more than just reducing waste. It's about reducing our consumption of everything. Now, this is something which obviously is a huge, much greater question. And it's not going to be easy if you want to do such a thing, because we are constantly bombarded with reasons, in quotes, for buying new things. I am quite sure that you're all looking forward to Christmas. You're probably thinking of, yeah, maybe I'll have a new tablet or a new telephone or some nice new clothes or whatever it is. And actually, we're responsible for what we buy. It's a much bigger question than just waste. I think the idea of reduction goes way beyond packaging. So I just thought I'd make that point. Une autre intervention? Merci Marie-Pierre. C'est juste une petite contribution. Et, en fait, pour rajouter un peu à ce qu'il a dit tout à l'heure lors de ma présentation, c'est que au Ghana, effectivement, en fait, je parle du Ghana parce que j'ai vécu un peu cette situation, j'y ai vécu. Aujourd'hui, c'est vrai que je me sens un peu coupable parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai participé un peu à cette pollution à grande échelle au Ghana. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, au Ghana, quand vous voulez acheter, par exemple, un appareil électronique, vous avez deux options. C'est-à-dire, on vous propose une télé ou un ordinateur.
Et la première option, c'est que vous pouvez tester cet ordinateur avant de l'acheter. La deuxième option, c'est de ne pas la tester. Et vraiment là, c'est à vos risques et périls. Et les appareils que vous ne testez pas sont beaucoup moins chers. C'est-à-dire, si un appareil que vous pouvez tester coûte 100 pounds, ce que l'appareil que vous ne pouvez pas tester coûte par exemple 20 pounds. Et comme la population a des revenus très modestes, ils ont très souvent recours aux appareils qu'ils ne peuvent pas tester. Donc, je prends ma télé, je vais chez moi à la maison. Une fois que je la teste, je me rends compte que l'appareil ne marche pas. Et donc, là, il n'y a vraiment pas de recours. Vous ne pouvez pas retourner vers le vendeur. C'est de plutôt revendre ça en pièces détachées. Et ce qui fait que vous avez tout ce amoncellement d'objets que vous trouvez, par exemple, dans le marché de seconde main. Et malheureusement, ça a un impact très néfaste sur l'environnement. Et pour revenir encore à mon expérience personnelle, j'ai essayé un peu à la maison, chez moi, de recycler en séparant par exemple les objets plastiques. Je l'ai fait pendant un bon moment. Et quand vous avez un sac bien plein, le gouvernement ne vous aide pas à le faire. Donc vous êtes obligé de vous déplacer à des kilomètres, souvent c'est une dizaine de kilomètres, que vous remettez à des petites sociétés de recyclage. Et souvent, ça n'encourage pas parce que vous le faites personnellement, c'est à vos propres, je veux dire, vous faites des dépenses personnelles. Donc en Afrique, le problème est beaucoup plus sérieux, le gouvernement n'intervient pas et c'est ce qui fait que le recyclage continuera toujours de poser un véritable problème environnemental. Merci. I would like to answer your question, and I think that sooner or later the government should take action and probably implement all these measures that are being proposed and put forward by not-for-profit organizations and people in many cases. I think that some measures like fines, sanctions might be put in place, and this actually happens now in one region in Italy, one of the northeastern regions of Italy, where actually the differentiated collection, the sorted collection, is very strict. It's not only plastic, glass and paper, but much more than that. And actually the councils give citizens a full list of all the materials that they should recycle, because many times people do not know how to recycle their materials and their waste. We probably know because we are a bit more aware of the situation. Most of us are young people, so we received some education, but many people do not know that. And it is also true that many people do not care, probably. If you share your flats, you certainly know that many people do not really sort that waste. And this is why the government, all around Europe, all around the world, should probably take action and do something. That's my contribution, that's what I think. I don't know if you... Nous avons peut-être une dernière contribution derrière vous, et on conclura ensuite. Yeah, I would like to add something to what Juliana just said, and I agree. I think that the government should do something, but what they're doing now, for example, in some regions, most of the regions in Italy, especially mine, I'm from Rome. The problem is that the taxes on rubbish are very, very high, and you get fined if you don't recycle. But what the government expects you to do to recycle some things, it's very demanding. They expect you to have everything clean, have everything separated and things like that. So a lot of people are actually angry because they're paying a lot of taxes, but they're doing the job themselves. So something else that they could do, apart from making people aware of how to do it, is just either do these jobs them, like do create new jobs, for example, and make someone do it, or just reduce the amount of taxes we have to pay because we're actually doing the job. No, that was it. Très bien, merci. Nous allons conclure. Effectivement, pour résumer, je crois que... Ah, ça, pardon. Très bien. Alors,
Bon, on dépasse un petit peu le temps que parole, mais je vous donnez le dernier mot. C'est juste une intervention très courte et merci de me donner la parole. Je pense que nous nous permettons de ne pas faire attention au recyclage tout simplement par choix, parce que nous avons le choix. Et nous vivons tous à Londres, par exemple, et parce que nous ne connaissons pas vraiment les impacts du recyclage sur les pays en développement, par exemple, eh bien, nous faisons l'impact sur le recyclage et nous avons tendance à laisser passer quelques bouteilles de plastique dans la benne marron au lieu de la benne verte. Et je pense que c'est simplement parce que nous sommes pas conscients de ce qui se passe dans les autres pays. On a pu voir dans la présentation de Passacona que des enfants étaient amenés à vivre du recyclage et que justement ça leur permettait également de nourrir leur famille. Mais je pense que dans d'autres pays qui sont en développement et qui ne recyclent pas, le recyclage se fait naturellement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je pense que en tant que pays qui devons montrer l'exemple à ceux qui sont en développement, nous devons appliquer des sanctions aux entreprises justement qui se donnent le droit de tirer profit du recyclage, du packaging, etc. Donc je pense que le recyclage est une question de choix et que l'impact que ça a sur les autres pays est conséquent parce que nous nous permettons de fermer les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Je vous remercie. Oui, merci. Effectivement, je crois que c'est une question, pour résumer, une question de choix, une question de responsabilité, chacun d'entre nous en tant que consommateur, une question de réglementation, de sanctions. Donc, c'est un ensemble de mesures qui doivent être prises, effectivement. Merci à tous pour vos contributions. Nous allons maintenant clore les débats. Et nous reprendrons pour la session de cet après-midi à 13h. So we'll resume at 1 o'clock. The time has changed from last time. It's 1 o'clock for anybody who wants to follow us out there. Thank you.
Already. Are we ready? Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very glad to see you here to continue with our conference, which we started this morning. And I'm also welcoming, of course, our guests who are watching us on the internet live as we speak. I was lucky enough to be here in the morning and to follow the presentations on recycling. And there have been some thought-provoking, insightful presentations indeed. We've heard about e-waste, plastic waste and how it is disposed of, the impact on developing. We heard also about some innovative solutions, new technology, new approaches, new courses being taught at Swedish universities, the new ideas being introduced by startups, especially in the United States, and the idea of upcycling. So I'm looking forward to this afternoon's presentations, some of which will pick up on points that were previously raised this morning, but we'll probably expand on them, and others will introduce new topics altogether. So, as I say, I'm looking forward to these, and without further ado, I would like to hand the floor to our first speaker, but before I do that, just one last quick reminder for our interpreters. As you carry out your valuable function here as interpreters, please remember also your personal objectives, okay? Which no doubt are foremost in your mind anyway. Remember to give feedback to each other. And maybe also think about the logbook on WebLearn with the personal objectives. Okay. So, without further ado, over to our first speaker, Anastasia, recycling in the hospitality industry. Good afternoon, everyone. So today I decided to concentrate on the hospitality industry aspect, and therefore my presentation will be about recycling in the hospitality industry. I divided my followed by the green hotel example. Then I will be talking about and finally I will be discussing government initiatives in order to encourage recycling in the UK. Why should hospitality businesses recycle? To begin with, humankind consumes what nature has to offer, and in return we create waste and deplete the Earth's natural reserves. Beyond minimizing the waste that hospitality businesses produce, hospitality also can reduce the environmental impact by recycling the waste that has been produced. For example, hotels can reduce the weight of their waste by 16%. Pubs can reduce the weight of their waste by 30%. In the UK and claim to be one of the best in the world. So what is the why hospitality businesses have to be environmentally friendly? Environmentally friendly hotels not only save money but also resources for the world. In addition to that, many guests will be attracted to the green hotels just because they implement those steps that I will discuss further. Question:
What can be recycled in the hospitality industry? There are a variety of materials that can be recycled. It can include glass bottles and jars, cardboards, plastic bottles, food and drink cans. Depending on the type of the business, some hotels can also recycle printer cartridges and electrical items. How easy it is to be recycled will depend on the services that are offered in the area and how much hotels actually produce. These are some recycle tips in the hotel industry. To begin with, it is important to select a recycling coordinator. The recycling coordinator has to be reliable, enthusiastic about recycling and the environment, and especially what is important, coordinator has to be very well organized. Secondly, hotel managers have to decide of what is their priority and what they have to collect. Again, this will all depend on the size of the business, and it is highly suggested that managers create lists of the materials that can be recycled. For instance, it can be glass, bottles, jars, bathroom amenities, and so on. Then it is important to introduce incentive programs to staff encouragement, and those initiatives such as Employee of the Month will help staff members to be more appreciated, and they will have more willingness to participate in recycling practices. And finally, it is important to create a green team at the hotel that will be experienced. Some hotels do green champions. It's the special staff members that create those recycling programs, and they are very experienced in this area. So how to create a green hotel? These are the few common tips. First of all, recycling old bed and mattresses can save money and create a competitive advantage. It takes over 20 years for old beds and mattresses to decompose. This is why hotel managers have to make sure that the company that is going to recycle those mattresses is reliable, and they are not simply bringing it to the landfill, but recycle it in a proper way. Secondly, starting a linen reuse program in all guest rooms will help to save money and save energy as well. And those procedures such saving water and saving energy are very beneficial in order to create a green hotel, because, for instance, switching to LED light bulbs will help significantly to reduce the energy bills. Finally, I want to mention government initiatives that were introduced in order to encourage recycling in the UK. First is REP UK. It stands for Waste Management Recycling Program. This is a non-government organization that gives advice for small to medium-sized businesses on how to implement those green practices, and they are very experienced and give advice about recycling. And finally, National Recycling Awards are special awards that praise the best hotels, and it is very important to become a part of it, because it will create competitive advantage, and also it will benefit reputation and image of the hotel. To conclude, I feel that everyone can benefit from implementing recycle practices, not only in the hospitality businesses, but also in the household. Thank you. Thank you very much, Anastasia, for this very interesting presentation. I'm sure all of us who've probably traveled many miles to be here will think that
recycling in the hospitality sector, it would indeed be a very good idea to avoid waste. At this point, please let me just excuse myself and apologize for being exceedingly rude, because of course today I'm only co-chairing this session. I'm chairing together with my Spanish colleagues, Yvonne and Rodrigo. And at this point, I would quite like to hand over to Yvonne. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de la tarde. Muchas gracias, Anastasia, por la interesante ponencia que ha dado sobre el reciclaje en la industria de la hostelería. Vemos que es un modelo que se puede copiar en muchas otras ciudades. Es una pena que sea solamente en Portsmouth, en el sur de Inglaterra. Creo que nos beneficiaríamos no solamente nosotros, sino muchas otras personas alrededor del mundo. Ahora vamos a darle la palabra a Rodrigo, nuestro delegado de España, y él será una ponencia sobre plástico y el reciclaje. Nos disculpamos a todos los que están escuchando allá en la comunidad, una pequeña falla técnica, pero veo que ya se ha resuelto. La palabra es toda tuya, Rodrigo. Buenos días a todos y muchas gracias. Hoy quiero hablar de algo un poco diferente. Hemos hablado durante la mañana del efecto que tiene el reciclaje y de los daños que la industria del reciclaje puede estar causando, también de la necesidad de reducir nuestro consumo. Y hoy lo que quiero hablar es de visibilidad, de por qué muchas veces nos cuesta comprometernos con el reciclaje, y tiene que ver con el hecho de que no vemos sus efectos realmente. El título de mi presentación es Ojos que no ven, corazón que no siente, que es una frase muy típica en España. ¿Y qué significa eso? Cuando no ves una situación, es imposible que empatices y sientas algo por esa situación. En primer lugar, me gustaría hablar, para empezar, sobre un aspecto que es que en lo que se refiere al reciclaje, creo que existe una cierta tendencia al triunfalismo. Creo que en los últimos años hemos avanzado mucho, pero creo que estamos al mismo tiempo cayendo en el error de pensar que ya hemos logrado llegar un poco al objetivo. Por ejemplo, un país como Japón es líder mundial en reciclaje de las botellas PET, que son este tipo de botellas, este tipo de plástico. Y Japón recicla prácticamente 4/5 partes de todas las botellas que consumen. La Unión Europea tiene cifras muy diferentes según el país, pero en general alrededor del 50% de las botellas se reciclan. 50% no es poco, son miles y miles de botellas cada día.
Brasil, en Sudamérica, recicla el 55,6%. También está muy bien, podemos pensar. Es una cifra bastante satisfactoria. Argentina es un poco la asignatura pendiente en Sudamérica. Y por último tenemos Estados Unidos, que es el país que más produce y más consume plásticos en todo el mundo y sin embargo recicla muy poco. Pero realmente todo esto no es suficiente. Podemos pensar que un 77% o un 48%, que estos porcentajes son muy buenos y que estamos avanzando bastante rápido, pero realmente esto no es suficiente, como digo. Por ejemplo, en el Océano Pacífico hay una mancha de plástico, de todos los plásticos del mundo que se van acumulando poco a poco. De esto hablará Gemma más tarde, me parece, sobre cómo se forma esta mancha. Yo quiero hablar un poco de, por ejemplo, el tamaño de esta mancha. Es una enorme bola de plástico que tiene un tamaño que se calcula que sea 700.000 kilómetros cuadrados o 15 millones de kilómetros cuadrados. Eso es un tamaño comparable a Francia, es la estimación más optimista, y la más pesimista es que la bolsa de plástico tiene el tamaño de Rusia, que es el país más grande del mundo. En su interior hay 100 millones de toneladas de plásticos. Y algo de lo que quiero destacar es que estos números, 100 millones de toneladas de plásticos, 15 millones de kilómetros cuadrados, son números que no podemos entender como personas. No nos lo podemos imaginar realmente. No podemos verlo con nuestra mente. Y otro problema es que no se puede fotografiar desde el espacio porque la mayor parte del plástico de esta bolsa está bajo la superficie del agua. No está estrictamente flotando, está justo como 30-40 centímetros por debajo del nivel del agua. Así que es imposible verlo realmente. Pero sí que podemos ver los efectos que esta bolsa de plástico tiene en la vida animal de todo el mundo. Las fotos que les voy a enseñar ahora son fotos bastante duras, advierto, y fueron tomadas en la isla de Midway, que está pues, en el centro del Pacífico, prácticamente. Todos los continentes están a más de 3.000 kilómetros de distancia de la isla de Midway, tanto América como Asia como Australia. Y si uno va a Midway, lo que se encuentra es eso. Pájaros muertos con toda clase de plásticos en el estómago. Ahí tenemos mecheros para encender cigarrillos, tenemos lo que parece un tapón de una botella y toda clase de plásticos que este pájaro se comió pensando que eran comida. Voló por el océano, vio algo azul, algo brillante, se lo comió y luego se murió. Y la isla de Midway está plagada de estos animales muertos con plástico en el interior del estómago. Ninguna de estas fotos ha sido alterada de ninguna manera. Son todas fotos originales que tomó National Geographic. Y de hecho hay miles, como he dicho, de estos pájaros muertos por todas partes en la isla. Aquí tenemos otro ejemplo, lo mismo, otra vez, tapones de botellas, mecheros, piezas de plástico de distintos tamaños, cualquier cosa, cualquier objeto que ustedes puedan imaginar que está hecho de plástico, probablemente lo puedan encontrar en el estómago de un pájaro muerto en la isla de Midway. Y esto es algo realmente impresionante porque, como he dicho, la isla de Midway está muy aislada del resto del mundo. Sin embargo, nuestro plástico, nuestra basura, está llegando a esa parte del mundo.
Esto se los quería mencionar respecto al reciclaje, respecto a la necesidad de reciclar más. Es importante que nuestra basura no acabe en el océano y luego en el estómago de un pájaro. Es importante que tratemos la basura de la manera correcta. Pero también les quiero hablar ahora de algo relacionado con la escala de nuestra civilización, de la civilización humana, por así decirlo. Les quiero hablar de un proyecto que se llama Running the Numbers, que es de un fotógrafo estadounidense. Y el proyecto surge de varias ideas. Una es que los seres humanos somos animales empáticos y nos importan más las cosas con las que compartimos un contexto común. Es por esto por lo que generalmente nos importa más los problemas de nuestro país que los problemas de otros países. Otra cuestión que ya mencioné antes es que los sociólogos afirman que los seres humanos no somos realmente capaces de ver mentalmente cantidades superiores a 1000 unidades. Es decir, podemos imaginar 30 o 300 personas en un lugar, pero si alguien menciona que en un edificio hay 300.000 o 100.000 o 1 millón de personas, no podemos visualmente ver eso. Nos cuesta muchísimo. Y esto se aplica a personas, a coches, a cualquier cosa. Nuestro cerebro no está diseñado para manejar cifras tan grandes, probablemente por una cuestión evolutiva. Nunca hemos sido tan numerosos y entonces nuestro cerebro no está adaptado para ello. Entonces, este proyecto intenta poner cara, intenta ilustrar algunas cifras realmente impresionantes. Por ejemplo, tenemos este cuadro, es muy famoso, creo que todo el mundo lo habrá visto, por lo menos alguna vez en su vida. Es un cuadro postimpresionista, pero esta copia en particular es especial. Esta copia está en un museo y tiene 2 metros de altura y 1,5 metros de longitud. Es decir, es un cuadro bastante grande. Pero lo más interesante del cuadro no es el tamaño, desde luego. Lo más interesante es cómo se ha hecho. Si conocen este cuadro, está hecho mediante la técnica del puntillismo, ¿vale? Y esta copia que se ha hecho, que ha hecho Chris Jordan, realmente está hecha con 106.000 latas de refrescos. Son 106.000 latas de refrescos apiladas, juntas todas en un mismo sitio, y esta es la cantidad de refrescos que se consume en Estados Unidos cada 30 segundos. 106.000 latas de refresco cada 30 segundos. Es decir, 106.000 latas de metal que en una gran parte acaban en el océano cada 30 segundos. Esa es la idea de este proyecto, es esa. Realmente comprender la escala de lo que somos los seres humanos. Otra imagen también creada por Chris Jordan es esta. Parece, a mí me recuerda a una televisión, al ruido blanco que a veces se ve en la televisión cuando no hay señal, pero esto realmente son 497.000 teléfonos móviles, que es la cantidad que cada día en Estados Unidos se tira a la basura. Para que lo pongamos un poco en perspectiva, este cuadro otra vez son 2 metros por 1,5 metros. Y como digo, hay casi medio millón de teléfonos en esta foto. Esto es cada día. Multiplicamos por un año y tenemos alrededor de 160 millones de teléfonos por año que todos los días acaban en el mar, en África, en China. Realmente no sabemos muy bien dónde acaban.
Y por eso yo creo que este proyecto es importante, porque habla de una idea que creo que hoy no se ha mencionado demasiado, que es la idea de reducir. Sheila lo mencionó, pero en general se ha hablado poco, y es la de reducir el tamaño de nuestra civilización. Somos 7.000 millones ya, 7.000 millones de personas, y realmente producimos toda clase de aparatos y objetos a una escala que es imposible de imaginar. Para terminar, me gustaría enseñarles algunas de las otras imágenes que ha hecho Chris Jordan. Por ejemplo, tenemos esta imagen de un vertedero donde están acumulados coches, y si uno va dentro de la imagen, poco a poco comprende qué es lo que realmente hay, de lo que realmente está formada la imagen. Y es una imagen que se ha formado con 260.000 llaves de coche, que equivale al número de galones de gasolina que se consumen solamente en coches en Estados Unidos cada minuto. Es una cantidad absolutamente imposible de imaginar. Esto también es fantástica. Si vemos esta imagen, está formada por 9.960 catálogos de venta por correo, que es igual a la cantidad media que se calcula de correo basura que se imprime y se envía cada 3 segundos en Estados Unidos. Cada una de estas imágenes en general es distinta. Uno puede pasar horas mirando estos cuadros. Repito, 9.960 catálogos que representan 9.960 sobres con correo basura intentando vender algo, y esto es cada 3 segundos. Imaginemos a una hora, un día, un mes, y la escala es absolutamente absurda. Es imposible concebirla. Volviendo a esto, espero que con esta presentación se hayan hecho una idea un poco mejor del tamaño de lo que realmente somos los seres humanos, la cantidad de cosas que producimos, consumimos, utilizamos y finalmente desechamos cada día, cada hora, cada minuto, incluso cada segundo. Gracias. Thank you very much, Rodrigo. This was quite an impressive presentation, and I don't know, my mind is still spinning. Mind boggles indeed at those figures and the scale of the problem that we are facing, really. I was particularly moved also by the pictures of the dead birds. To imagine these poor creatures pick up our rubbish, pieces of plastic, which will eventually lead to their death, is indeed a very tragic concept. I found it very, very stimulating. I don't know about you, Yvonne. What are your thoughts about this presentation? Realmente estoy de acuerdo contigo. Es una serie de sentimientos encontrados entre chocante, fascinante ver la parte artística también, muy creativa, el fotógrafo y el otro chico también que hizo esos trabajos, pero realmente
todo está en nuestras manos, yo creo. Todos somos víctimas del consumismo y eso es en lo que hemos terminado. Ahogándonos en este mar de plástico, de basura. Si no hacemos algo muy pronto, seguramente que ya las generaciones venideras tendrán definitivamente un mundo muy, muy desalentador. Pero sí, chocante de verdad de ver algunas de esas fotos, sobre todo la de los aves en las playas y de imaginarnos todo lo que está pasando debajo allá en las profundidades del mar con otras criaturas que no vemos, pero es bastante interesante ver este otro enfoque que le has dado, Rodrigo, a la presentación sobre el reciclaje. Así podremos visualizar un poco más. Cada vez que consumamos algo, tratemos de tener en cuenta alguna de esas imágenes. Estamos poniendo una puntillita en el cuadro del reciclaje. Ok, muy bien. Tenemos ahora otra presentación y también muy relacionada un poco sobre el plástico en los océanos y maneras de reciclarlo. Y tenemos a Gemma. Gemma, bienvenida. I think during today's conference, one thing we will not have been able to miss is simply the scale of the pollution and the junk and the waste that is clogging up our planet. And as a result of that, the challenges that we face in terms of cleaning up that mess and what to do with all those products that we've just thrown away. One of the issues I'm going to look at specifically is plastic, which is one of those nasty products that we love to use, but we can't very easily get rid of it because it doesn't like to decompose. Most specifically, I'm going to look at the plastic that's lying around in our oceans. On Earth, within the oceans, there are huge currents, also known as geas. And these geas circle over thousands of miles. There are 5 main ones. There are 2 in the Pacific, one in the North Pacific, one in the South Pacific, 2 in the Atlantic, North and South, and another one in the Indian Ocean. These systems are massive. The North Pacific Gea, for example, is twice the size of the United States of America. And it can take between 7 and 10 years for plastic to travel across the ocean from the west coast of the USA to Japanese shores. Ever since humans developed plastics, our plastic waste has been finding its way into the geosystem. Currently, we only recover 5% of our plastic waste. So what happens to the rest of it? Well, about 50% ends up in landfills. Some of it is recycled, but much of it disappears magically. Here are just a few facts regarding the consequences of plastic in our oceans. Plastic represents 80% of total marine debris floating in the oceans. On average, 46,000 pieces of plastic are swirling in each square mile of ocean. Annually, 1 million seabirds and 100,000 sharks, turtles, dolphins and whales die from eating plastic. Fish in the northern Pacific ingest as much as 24,000 tons of plastic each year. It is important to note that there are different types of plastics. Some of them sink and some of them float. For those that float on the surface of the ocean, sunlight over many, many decades
and the power of the waves break these plastics up into smaller and smaller pieces. But they never really disappear. The plastic ends up in the food chain, as fish eat the small plastic pellets, and then we eat the fish. So what can we do with all that plastic? Is it possible to collect all the plastic waste that's floating in our oceans? There have been many ideas put forward over the years as to how we can collect and reuse this plastic. The most recent was this year by a 19-year-old called Boyan Slat, who proposed this ocean cleanup array. He suggests that 24 of them can be dispatched into the oceans, and they would sort the plastic from the ocean surface. That they would do this gently so they don't damage the plankton or other vital sea wildlife, and then collect it, as you can see in the container. Ocean experts are cynical, to say the least. The oceans are massive, they're larger than we can imagine. And Mother Nature is the most destructive force on the planet. Experts believe that these arrays would not last 5 minutes in an ocean storm. If we do manage to collect this ocean plastic, and it's a big if, what can we do with it? Can it be recycled? Sadly, no, it can't. Because of the exposure that the plastic endures over so many years floating in the ocean, the ultraviolet light breaks down the chemical composition of the plastic, which basically makes it worthless. And it's very important to remember, as we saw this morning, that recycling companies are not doing this because they love the planet so much and they really want to save it. At the end of the day, they just want to make a profit, like any other business. And at the moment, collecting and recycling ocean plastic costs a lot more than they would make reselling it. There are some small enterprises that are making an effort to incorporate ocean plastic into their products. For example, there's a company called Method, and you can see on the slide an example of their soap bottle that they use. But it's not the whole bottle that's made of recycled plastic. And this is such a small scale project as to have virtually no impact. So to conclude, fortunately, we do have an ally in Mother Nature. Because the gears are cyclical, eventually they bring the plastic waste back to our shores, which means we can collect it from there and we can clean up our beaches. We need to take more responsibility for our own reliance on plastics, and we need to stop treating it like a disposable material. As consumers, we have massive collective power to put pressure on companies in order to force them to find alternatives to their plastic packaging. Just because we can't see the islands of floating junk in our oceans, it doesn't mean we can continue to pretend that they aren't there. Thank you. Thank you very much. Again, a very insightful presentation about a topic that we haven't previously really looked into in more depth, if you allow me the little pun here. You are, of course, familiar here with our format, 3 presentations. We will now break for feedback. We will return at 5 to 1:55 in the second part of our afternoon conference. Thank you very much.
Welcome back, everybody here at Moorgate, and welcome back also to our viewers online. Before we start, if I can just remind our interpreters who do such a good job in the booths to please not change channels. Please stick to your allocated channels, because if you change the channel, it might cause disturbances on other channels. So please stick to the allocated channels. Thank you very much. This is our last round. We've got 3 more thrilling presentations, and to introduce the first one, I hand over to my co-chair, Rodrigo. Gracias, Roberto. Por aquí en la mesa antes nos preguntábamos algo sobre ti, es de dónde eres, si eres español, si eres alemán, por qué hablas varios idiomas. Así que luego te preguntaremos más sobre eso, porque ha causado un poco de curiosidad. Bien, para esta sesión vamos a pasar ya directamente a la presentación de Katrina, que creo que va a hacer un pequeño tour por Europa, Londres, Riga y Kiev. Katrina, cuando quieras. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, good afternoon. I've missed interpretation, so I'm not sure how I was introduced because I do not understand Spanish. So let's speak about recycling culture, and let's discuss how this culture is in the capitals of some cities in Europe, London, Riga and Kiev. You might be curious, why did I choose these particular capitals? And I have to explain that all these cities are very close to my heart. I live in London, I'm from Riga, and I also have friends and family members in all these 3 cities. I also speak the 3 languages, so it made it easier for me to research the topic and read the materials in the language, in local language for these cities. There is something in common between these 3 cities. They are capitals of European nations. They all have big river in the middle that actually brings life and money and boosts economy. And they all do recycling one way or another. Let's look into more details. First of all, some hard facts about recycling. London produces 4 million tons of rubbish every year and recycles currently 33% of it. This is less than national average, which is 43 to 44%. The EU average of recycling is 50 and even more in some countries. And current volumes and figures are unsustainable, both in terms of being green and also it's not good for planet that we produce so much rubbish, and we have to think if we can survive if we continue doing things as we currently are. Both London and the European Union recognize the issue and problem, and they set up very high level that we need to achieve all together in the next 20 years. Unfortunately, crisis came to the world 3-5 years ago, and it made all the budget shrink. Every city council, county council, every state service now uses the language cut, 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 save, save, save. And recycling itself requires money and resource. So it doesn't help. There was a survey conducted by London services, and it revealed that up to 60% of household waste is deemed to be recyclable, at least 60%,
9 in 10 of people who answered the survey said that they would love to recycle, but it's so difficult that they just can't. And 50% of waste that we produce here could be composted, so used in a good way. European Union target is to recycle 70% by 2030. London and UK target is to recycle 50% by 2020. We have to say that this must be achievable because in 2001 we were recycling approximately 20% of our waste. Now in Britain we do 43%, and it's the highest growth in Europe. So you can imagine that we used to be behind many countries here, but now we are catching up with them. And this report, Waste Strategy, concluded that 50% target will be achieved by 2017. But will it be really? Last week I came across an Evening Standard article, and they said that recycling in London dropped for the first time since the record began in 2000. And it didn't help that in 2010 the coalition government scrapped the statutory targets. Let's see who are the best and who are the worst. There are 3 counties in London that are doing well, and they even increased the level of the recycled waste, and these are Bexley, Bromley, and Harrow. And amongst the worst is Lewisham and Newham. I live in Newham myself, and I can give you an example how this recycling can become almost an elite concept. My building in Newham is in a good area. It's a new development by the River Thames. It's a block of flats. We have 3 bottom floors dedicated to sort of a social housing, and we have top floors for private owners. The containers for recycling are in our basement where cars are parked. Half of the residents don't have cars, they don't have the key to get to the basement. So while they can have a rubbish chute and they can dispose all the rubbish, they are not encouraged to recycle or to sort their waste. Let's look what is happening on the continent, and let's move to Latvia, to the capital of Riga. Riga is a member of the European Union since 2004. A lot is done to educate young people and to encourage population to recycle. However, the percentage of recycled waste so far is about 10%. And this is because people still don't have the notion that recycling is good, and it's still even less convenient than in London. Recycling in Ukraine, for example, in Kiev, is even more elite concept. Ukraine is looking at the European Union. That is why for image, there are separate containers in central locations, airports, and this is to impress people. Less is done on a daily basis by the residents, and this must be something to do with the culture. So how do we together can achieve even the targets? Are they even achievable?
So I think that it's not good enough to just find people like they do in Latvia and in Kyiv. Maybe people need to be encouraged. Maybe we need some incentives. Maybe we need to reward people who recycle. Maybe we need to stimulate recycling businesses. Maybe we need to change and review our habits. At the conclusion, I would like to say that if we recognize that there is a problem and if we put all our effort together, then we can not only achieve the targets, we can really make life on our planet better. Thank you. Thank you very much, Katrina. It's very interesting to find out what is going on in other places as well in terms of recycling. I note that we are slightly behind schedule, so without any further delay, I will hand the floor over to Yvonne, who will tell us about the 3 R's rules of sustainability. I'd really like to know what the 3 R's rule is, in fact. We know the 3 R's from past political campaigns, but in this context, I'm not sure at all what the 3 R's will stand for. But no doubt Yvonne will tell us in a minute or so. Muy buenas tardes a todos. Microphone. I didn't have my glasses, that's why I didn't find el botón. No tenía mis gafas y por eso no las tenía aquí. No veía el botón. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad que me brindan de estar aquí, de compartir mis ideas sobre el reciclaje con todos ustedes. Más que hablar de nuevas estrategias y eso, voy a traerles más bien un mensaje, y ese mensaje es que entre todos podemos poner un granito de arena y vamos a ver cómo, y espero que sí, lo hagamos, porque si no ya seguiremos ahogándonos y ahogándonos en ese mar de plástico. Sí, efectivamente, aquí vemos 2 ilustraciones muy modernas, pero eso es lo que está pasando. Estamos cada vez más hundiéndonos en ese mar de plástico y de basura en los océanos. Y sí, es toda nuestra creación. Toda actividad que hacemos genera residuos y si no somos responsables, así terminaremos ahogados. Es también nuestra propia creación, porque nos dejamos convencer, somos víctimas del modelo económico consumista y no hacemos nada, siempre queremos algo nuevo cada día. No podemos rechazar las ofertas que se nos presentan día a día con las campañas de mercadeo que hay siempre. La cultura del reciclaje en Latinoamérica, saben, soy colombiana y bueno, me atañe mucho, me preocupa, diría yo, mucho que en Latinoamérica todavía es una cultura bastante incipiente. Ya hemos visto que en países como Brasil o Chile, incluso también Argentina, se están haciendo campañas muy válidas y esas cifras cada vez están subiendo más, pero todavía es bastante alarmante y desalentadoras las cifras en Latinoamérica. El reciclaje hasta hace muy poco se hacía por un señor que venía en una carretilla sacando basura de los cubos y que iba y vendía el cartón por unos pesos más. Ese era su sustento, su forma de vivir. Ahora, a través de los servicios de recolección, se está tratando de implementar una estrategia diferente, pero todavía falta mucho pelo para moño, decimos a veces. O sea, es decir, todavía falta mucho por hacer.
Esos son los nombres de algunas de las campañas que cada país está realizando en los diferentes países. Hay unas muy bonitas. Con mis manitas limpio mi ciudad. Esa me gustó mucho. O reciclar para abrigar. También son bastante simbólicas, digámoslo así. Reciclar Conecta es una campaña que es reciclar todos los teléfonos móviles en Brasil. En Argentina, más reciclaje, más vida. En México, Reciclatrón, que es como una campaña de un teletón o algo así, como que hacen días específicos para reciclar en todo el país. Muchos países, hemos visto, tienen unas estrategias ya bastante definidas en los países. En la Unión Europea se estableció en el 2008 la Directiva 2008-98 del Parlamento Europeo, y es sobre la jerarquía de la gestión de residuos. Esto tiene como fin proteger el medio ambiente y nos habla de unas medidas que se tienen que adoptar para tratar los residuos, y se habla de estas prioridades. La prevención, que como mencionaba Chila esta mañana también, es la de reducir. Reducir entre menos es evitar tener que llegar a esa cadena de reciclaje. Luego la preparación para la reutilización o el reparar, reusar, reciclado y otro tipo también de valorización como los aspectos energéticos que involucra un producto, el transporte de ese producto y su eventual eliminación. A partir de esas jerarquías, a partir de esa estrategia, ha salido una campaña que se llama la regla de las 3 R's de la ecología. Este concepto se le atribuye a Japón, allá en el 2002. Se habló de un concepto que hace referencia a las estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables con el medio ambiente. Esta iniciativa fue luego presentada por el primer ministro de Japón, Koizumi, en la cumbre del G8 en el 2004. Y sí, la idea es esa, es construir una sociedad orientada hacia el reciclaje. Greenpeace la ha adoptado, por así decir, y la ha popularizado. Esto ha hecho que se lleven a cabo muchas campañas a través de las organizaciones civiles y órganos gubernamentales que permiten la difusión de estos conceptos lo han hecho, por ejemplo, lo vemos que en muchas escuelas se está llevando a cabo este tipo de sensibilización. Y es cierto, se está empezando con los niños porque para que ellos crezcan con esta nueva visión, con esta nueva idea de que reciclar es bastante importante. Las 3 R's van en esa escala que hablábamos anteriormente, en esa jerarquía. Es la de reducir, reutilizar y la de reciclar. ¿Qué significa? O sea, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, es reducir todo aquello que de alguna manera genera desperdicio o aquello que no necesitamos, no comprar cosas que no necesitamos. Reusar es volver a usar un producto material varias veces sin tener que llevarlo al reciclaje. O sea, lo que hablábamos, por ejemplo, lo que hablaba Chila esta mañana, hacer el upcycling, es volver a tratar esos productos, reutilizarlos de alguna manera y crear un nuevo producto, transformarlos, ¿ya? Eventualmente el reciclaje, podemos reciclar, utilizar los mismos materiales una y otra vez, integrándolos a otro proceso natural e industrial. Pero hemos visto que a veces esto también tiene sus efectos negativos.
sí, podemos empezar a comprar menos, diría yo, para empezar a reducir. Yo diría que esta es la más importante porque si no tenemos que obtener un producto, consumir un producto que sabemos que eventualmente va a tener que pasar por toda una cadena hasta que llegue a los vertederos, esa sería la más efectiva. Eso además utiliza menos recursos. La otra es la de reutilizar, que significa alargar la vida de cada producto desde el momento en que se compra hasta que se tira. Podemos comprar algo de segunda mano o podemos transformarlo, como hemos dicho antes. Reciclar, tal vez la R más común y la menos eficaz, porque todavía hay lugares en los que no se puede hacer de manera efectiva. Hemos visto que es demasiado caro, que no está la infraestructura en muchos países. Y muchos países lo que hacen es cada vez lavarse las manos y no quieren saber de esos tipos de estrategias. Otras R's. La campaña es de las 3 R's, reduce, reusa, recicla, pero pienso que hay otras R's también, y también caen en esta misma ecuación. Es repensar, repensar nuestros hábitos y modo de vida. Reparar productos que se hayan dañado en vez de reemplazarlos, es muy asociada a la de reusar, pero por ejemplo en Latinoamérica todavía existe las personas que viven de reparar artículos electrodomésticos o de reparar el reloj, de reparar los zapatos, en fin, siempre esa es nuestra primera opción, es ir al zapatero, al señor que nos pueda arreglar la nevera, etcétera. O sea que va con culturas también, y obviamente en los países occidentales eso es algo que no es concebible, se ha eliminado. Otra es rechazar. Eso es tal vez muy difícil porque somos débiles, tenemos que aceptarlo, somos muy débiles, no podemos evitar caer en la tentación de tener algo nuevo cada vez, no podemos decirle no a esa gran rebaja, decirle no al Black Friday. Seguramente muchos estuvieron de compras el viernes pasado. En fin, o sea que es difícil, pero podemos decir no en algunas ocasiones. Antes de decir sí, la próxima vez que vayan a hacer el clic, digan, ¿lo necesito? ¿Sí o no? Posiblemente no. Reestructurar. Reestructurar para que el enfoque principal cambie de la maximación de las ganancias de las grandes compañías y vaya más bien hacia el bienestar de la gente y tenga en cuenta todo el coste que está involucrado en el proceso de cada artículo que consumimos. La última, distribuir para que todos tengamos un acceso equitativo a los recursos y no veamos esas disparidades como las que hemos visto en África, Asia y también a veces en Latinoamérica. Finalmente, la última R es la de responsabilidad social. Soñar no cuesta nada. Y yo pienso que entre todos unidos, con las manitos juntas como estamos allí en la foto, todos podemos hacer algo para que el medio ambiente sea sano, sostenible para las generaciones futuras. Y por favor, sigan pasando este mensaje a todos sus hijos, sus amigos, sus colegas. Las 3 R's puede funcionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sibón. Me preguntas si te pasaste mucho. Bueno, son las 2:20. Así que vamos con un poquito de retraso. Vamos con una presentación de retraso. Creo que nuestro siguiente ponente ya está lista. Luego pasaremos después a las preguntas y respuestas. Ahora vamos con Elena, que nos va a plantear la pregunta de ¿por qué tenemos que reciclar? ¿Por qué tenemos que tomarnos la molestia de reciclar? Elena, cuando quieras. Thank you. Let me start my presentation with a simple question. Did you already take your time to make your last will?
what kind of inheritance you're gonna leave for your children. Now, before you get confused thinking that, oh, she mixed up the subject of this conference, let me explain. We usually think about inheritance as material things. House, money in bonds or shares, cars, or maybe some knickknacks, furniture, and so on. We rarely think about inheritance as a bigger picture. The whole world is an inheritance to our children. We have a huge problem with waste, and my colleagues already talked about this subject so extensively. So, will recycling really make a difference to this problem? And if so, why don't we recycle more? And what solutions are there to this problem? Well, I would like to start that when my children were toddlers, they had a certain mentality, and I'm sure you're quite aware of that. It goes something like this. If it's mine, if I saw it first. The more stuff I have, the better. And it's yours if it's broken. It kind of, many of us don't grow out of that mentality. We kind of keep it for the rest of our life, thinking the same way. My colleagues already talked about Black Friday. But not only ordinary people are guilty of this kind of mentality, even politicians are guilty as well. And not just politicians, but the whole government. We already heard today that 70% of rubbish in the UK goes to developing countries, and especially to China, which is absolutely unacceptable. Well, are there any solutions to this problem? Is recycling really important? Well, I'm happy to say that it is, because it makes a huge positive impact on environment and people. On environment, the positive impact is that there is less harmful chemicals and greenhouse gases that are being released into the air. It reduces the need for raw materials, and in that way rainforests and habitats are being conserved and preserved. We also preserve natural resources because it requires less energy. And it also has a positive impact on people. It reduces financial expenditure because, again, it costs less to make things from recycled materials. And it preserves our living space, which is very, very important. So why don't we recycle more? What's stopping us? Well, I already talked about mentality. So, and I'm not going to get into that because my colleagues already covered it extensively. I don't want to repeat them. But let's talk about the government, what the government can do. There is a lack of recycling plants and sorting technologies in this country. In the UK, we use 5 million tons of plastic every year, and only 24 to about 30% are recycled. And the biggest problem behind it is that it's just too expensive to sort out different kinds of plastic. Recycling is still very confusing for many. 9 out of 10 people said that they would recycle more if that was easier. And others just plainly cannot be bothered. It's too difficult, too much effort. What solutions are there? First of all, we need to change our mentality that my colleague Rodrigo talked about before. Out of sight, out of mind. And I think we personally can relay that to our personal experience. But the government can take responsibility for their own waste. I really believe that would be a step forward. So that instead of sending it somewhere else, we
for example, in the UK, take care of our own rubbish. There needs to be investment into building more recycling plants and sorting technologies of all types of plastics. Right now, only 50% of councils do recycling, collect mixed plastic for recycling. And that could change. It needs to be changed. Packaging needs to be sustainable and easy to recycle as well. It needs to be, the process of recycling needs to be more cost effective. Household recycling needs to be easier. Maybe we need to introduce color-coded bins. As I talked about mixed recycling, it needs to be in one bin because it's just too much to recycle bottles from everything else and so on. So if it's clearly labeled and different colors, maybe it will be easier. How about another idea? Maybe there need to be workers walking alongside lorries and checking those boxes if it's contaminated or not, so that we will have 100% pure glass, plastic, covered paper, and so on. We all need incentives. We all children in our hearts. We all need incentives and rewards. And incentives are needed not only for businesses, but for public as well. Or for businesses to replace virgin plastic with recycled plastic, to use sustainable packaging that's easy to recycle, and to reward recycling. For example, for public, I don't know if you heard about these incentives, Green Redeem and Cash for Cans site. To be honest, they're not well known. Not many people heard about it. And I heard about this interesting scheme called Pay As You Throw. I don't know if you've heard about it. It's kind of similar to the German scheme, which is, I think, very good, that you pay for general waste, but all recycling is free. And to be honest, I find this incentive quite powerful, because unless it hits our pockets, we're not going to be bothered. So if you have to pay for each bag of talk about something very specific that we all have here. Water bottles on your tables. What you gonna do with it after the conference? Well, I really hope that after the conference you're not gonna throw it into general waste bin. But one interesting thing that, first of all, you can reuse it, either for water or for art projects with your kids or for yourself, garden projects. If you go online, there are so many ideas, just use your imagination. Or if you decide that, well, I don't really need this bottle for anything else, well, then you can recycle. And the good news is 96% of all local authorities in the UK recycle bottles. But there is a catch. It has to be without tops and without paper or plastic cover on it. Some councils do mix plastic, but majority doesn't. So unless you separate it and you put it in your recycling bin, it will go, guess where? General waste. Because councils don't have money to separate every top from every bottle, unfortunately. To inspire you to recycle, one recycled plastic bottle will save enough energy to power a 60-watt light bulb for 3 hours. Just one bottle. And 25 recycled bottles are enough
for a fleece jacket. So what I hear many people say that that's a lot of effort to recycle it, just to separate, to wash it, it's just too much. Well, it is a lot of effort, but will you wait until you have rubbish on your doorstep? Or maybe until you have a rubbish pile on the back of your garden? Will that inspire you to recycle? I really hope that after this conference, you feel extra inspired and motivated to do something to recycle, because it does make a huge difference in the world. Waste is a big problem, and we need to fight together to resolve this problem before our time runs out. But we need to think about it globally. We all are one family. We cannot just say Italian children, Russian children. The future generation is our children. So our actions today determine their world in the future. We are making our last will with our everyday actions. What will it be? What kind of world will our children inherit? Thank you. Thank you very much, Elena, for this rather impassioned plea for us to leave a positive legacy for our children, the next generations. As all of you here in the room know, what follows after our presentations is a discussion round around the table. So I would like to invite you all, or those of you who are willing to partake, and contribute to our debate around the table before we then break up for the final round of feedback. Maybe I can just start off this discussion, because I think what has been quite patent through the whole conference in the morning and in the afternoon is that we clearly have a problem with the waste we produce and the disposal of these huge amounts. Something. But the question is, how do we bridge the gap? How can we actually make sure that we really do? Is it maybe a pay-as-you-throw policy? Or is it more incentives? Is it the carrot or the stick? And maybe that could be the basis for our debate here. What do you think? The carrot? I was interested in the comment from the last speaker who mentioned that it would be a good idea to make people pay for putting rubbish into general waste. I was recently at a conference where this idea was mentioned, and the person who was speaking had experience of this in her city, and what actually happened was that it increased fly tipping. Sí, algo parecido pasó, por ejemplo, en Alemania. Recuerdo hace unos años estuve. Allí hay las botellas de plástico y las de cristal, me parece también, tienen un impuesto que suele ser 25 céntimos de euro, de tal manera que cuando uno compra la botella con el agua, paga 25 céntimos extra, y cuando devuelve la botella ya vacía, recupera esos 25 céntimos. Y cuando lo vi al principio pensé que era una fantástica idea y que seguramente la gente luego volvía a la tienda con sus botellas y recuperaba el dinero y usaba ese dinero para otra cosa. Pero al cabo de un tiempo me di cuenta de que realmente lo que la gente hacía, mucha gente, era dejar la botella en cualquier lugar, porque sabía que había un pequeño ejército de personas pobres que venían detrás, recogían todas estas botellas y luego iban a la tienda y vivían de transportar botellas desde la calle a las tiendas. Entonces, cualquier proyecto que involucre dinero
siempre es un asunto muy difícil de equilibrar respecto a cómo se ejecuta realmente, pero creo que algunas de las ideas tuyas son muy buenas, en especial This was a fantastic walk. Fantastic talk. I really enjoyed the very varied style.
it is a very hopeful message you've put forward here. Maybe it is really young people to the forefront to find solutions to problems that we, the older generation, have caused ultimately. So thank you very much to all of you for your contributions. Thank you for the presentations as well. And of course, above all, thank you very much to the interpreters. It is now 2:45 and we have to end our conference here. We also say goodbye to our viewers online who've been following us. And it is now time for the final feedback session. Thank you very much.